conquer this my way, I'd devour, I'd surround. If it hurts you just a little, then it heals you when it's done. Disappointment is the anchor, resolution is the sun. If it's silent in dismay, it won't break this feeling down. If I conquer this my way, I'd devour, I'd surround. If it hurts you just a little, then it heals you when it's done. Disappointment is the anchor, resolution is the sun. If it's silent in dismay, it won't break this feeling down. If I conquer this my way, I'd devour, I'd surround. If it hurts you just a little, then it heals you when it's done. Disappointment is the anchor, resolution is the sun. হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম। হ্যালো, কথা শোনা যায়? কথা না শোনা গেলে না বললেন কিভাবে? আছি ভালো, ভালো না, যাই হোক বাদ দেন। কি অবস্থা? অবস্থা চলছে। জুনায়েদ ভাই, ওয়ালাইকুম আসসালাম, কেমন আছেন? এখন ভাইয়া অনেক এই জিনিসটা যখন ওই যে আপনার আমার মনে হয় কি ডিভিশন 3-তে 1500 থেকে শুরু হইতো, এখন তো সরি 1200, হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিকই আছে, 1500 ডিভিশন 2, আর ওখানে হচ্ছে 1300 থেকে 1200 থেকে হতো, এখন 1300 থেকে না। ভুলে গেছি মনে হচ্ছে। স্পিন মেরে বিগ টাইম মার্শাল্লাহ পাইছে, আর কষ্ট দিয়েন না। আপনি প্রো, আপনি। আমি কোথায় থাকি? পার্থ প্রতিম বিশ্বাস, বাংলাদেশে থাকি। ওয়ালাইকুম আসসালাম। না, আমি যখন ডিভিশন শুরু করি, এই যে রিসেন্ট যে আপডেটের পর আমাকে তো 1200 থেকে দেয় না। আচ্ছা সায়ন ভাই, আপনার কত থেকে শুরু হয় বলেন তো? হ্যাঁ মারছি, পাইনি কিছু। হ্যাঁ হ্যাঁ 1400, 100 করা লাগে, আমি 1300 বলছি। আমার 1400 থেকে শুরু হয়,
1400 থেকে 1500, 100 করতে হয় তাহলে ডিভিশন 2, তারপরে 300 করতে হয় ডিভিশন 1 এর জন্য। সেটা জানি না, আমি অনেকেরই দেখছি 1200 থেকে শুরু হয়, কিন্তু আমার আবার 1400 থেকে শুরু হয়। এমএসএন এর প্যাকেজ যে নেইমার সেটা বেস্ট। ওয়ালাইকুম আসসালাম ফাইম ভাইয়া, কেমন আছেন? না, আইডি রিঅ্যাকশন দিব না ভাইয়া, গেম খেলে এমনি। জুড বেলিংহাম, বাহ ভালো। ওয়ালাইকুম আসসালাম সামি খান ভাইয়া। বিগ টাইম কার্ড বেস্ট। আচ্ছা, ন্যাশনাল টিমের ওখানে 21টা স্পিন মেরেও তো কিছু পাইলাম না, কি আর করার। 1800 পর যাদের রেটিং একটু হাই তাদের 1200 জায়গায় 1300, 1400 এরকম থেকে স্টার্ট করতে দেয়। ও আচ্ছা, আমি জানতাম না তো, জানলাম এখন। হালান পাইছেন 106, গুড। মারিনি ওই বক্সে বলতে পারবো না। ন্যাশনাল প্যাকের ওই ইয়ারে পাইছি, জিকে রে পাইছিলাম। নেইমার রে পাইছেন, এই যে ওয়ার্ল্ড কাপের নেইমার। আমার হাইস্ট কালেক্টিভ স্ট্রেংথ কত হবে ভাইয়া? জানি না, তেমন আমি করে দেখিনি কখনো, হইতে পারে 60 হইতে পারে। নেইমারের লাস্ট ওয়ার্ল্ড কাপের কার্ড। স্কোয়াড দেখে কি করবেন? ম্যাচ শেষে দেখাবো না এমনিতে, সেটা ব্যাপার না, কিন্তু যারা প্রো তাদের স্কোয়াড লাগে না। হ্যাঁ ওরকমই হবে, 50-60 হবে, 50 তো হয়ে যাবে। হাই এবিজি গেমিং। মনে তো হয় না কোনামি কিছু দিবে, ওয়ার্ল্ড কাপ শেষ হয়ে যাচ্ছে, আর কয়দিনই বাকি আছে। এই বেলিংহাম অনেক ভালো খেলে, আমি এমনিতে স্কোয়াডে বেলিংহাম খেলাচ্ছি। ওটা আমি কিনিনি ভাইয়া, আমার ক্লাবের একটা বড় ভাইয়া কিনে দিছে, আমি টাকা কোনো খরচ করিনি আমার অ্যাকাউন্টে। Lothar Matthäus is going to have a huge influence here, Peter. Well, it's hard to argue with that. In any game at any time, he is as influential as they come. Yeah, and he'll be right in the thick of it in the middle of the park, combining the roles of number 10, central midfielder, defensive midfielder. Sometimes he's even sweeper, so watch out for those late attacking runs from deep. And don't be surprised if he gets himself on the score sheet too.
Now it's Cantona. Aims beyond the defence. And the shot! Marvellous goal! আমি ইন্ডিয়া থেকে না ভাই, আমার বাসা বাংলাদেশে। ইন্ডিয়া থেকে কিভাবে লাইভ করব? They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. And he stuck it away as if laser guided. That's just a fabulous, fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal. Shapes to shoot! Oh, that was Double nice, touch but হলো না। not quite the end product required. ফ্রেন্ডলি এখন Cantona খেলবো has না। every reason to be disappointed after being played in so ওই গেম তাহলে কিসের জন্য দেখতে যাব ভাইয়া? Forget that. Tokyo Verdy with their first corner, the first in the game for either side actually. And he's gone looking for safety. And now a sudden chance to counter. Where it came from. And he's picked it up out wide. Silvestre finding himself in space. Caceres clears it away. France definitely have the look of a team that likes to counter-attack, Peter. Yeah, that is clear. Just look at how they line up. Well, in other words, they don't mind being patient. Oh, that's wonderful alertness. Well, he was clearly disappointed with that pass. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. And here is a player who is really happening. And here's Dembele. Oh, that was vital. So just a one early goal to report so far. 1-0 the score. আহা, এটাই ভাবছিলাম। অপোনেন্টে দিতে যায় আমার না, He's a little undercooked. মানে আমার প্লেয়ারে দিতে যায় না, অপোনেন্টের কাছে চলে যায়। Rafael Varane. Another pass just keeps it ticking over. Aubameyang. Looking to play him in. Excellent challenge there, uncompromising. That's really well manoeuvred. And it's Bellingham. Oh, that's been cut out, well played. Tokyo Verdy are one up and looking surprisingly comfortable. He's on it, can he get away? And it's been hooked away. Into the final 5 minutes of the first half. It's a good spell of possession, this. The ball has bounced loose now. Just too much on that. A corner it is then. ওয়ালাইকুম আসসালাম শান্তু। Cleared without hesitation. France have their second corner now. Two added minutes has been indicated. He's found a way through. That is good strength. Messi. And for the first half, that is that. হ্যালো রায়হান হ্যাকার। আচ্ছা, কে কততে পাইছেন? কি করবো আমি বলেন, শুনে আমি পাইনি ভাই। Tokyo Verdy just ahead then as we reach জুলফিকার আর্জেন্টিনা প্যাক আসবে বলে আমার মনে হয় না। আর ফ্রান্সের প্যাক, আপনার যদি কোনো ফেভারিট প্লেয়ার থাকে, মানে দরকার হয় ম্যানেজার, এগুলা নিতে পারেন, ইচ্ছা আপনার। Tokyo Verdy with the game's only breakthrough. It's 1-0. Substitution on the field. বলেন বিজয় বর্মান। Dembele. So we're underway for the second half. Cantona. Number 9. Tokyo Verdy currently ahead by the smallest of margins. Number 18. El Hadji. Cannavaro. Number 7. Owen. Tokyo Verdy come out this half somewhat altered. Well, we're certainly going to see a change in personnel. We'll see if the system changes with it. Shot could be on.
Gerrard, with his sights permanently trained on that bottom corner. He's found a way past. He is through here. And he's intervened well. এই ভাই এই সময় গোল খেলে অবস্থা Might be danger এগুলো here. কথা Belly! Oh, good finish. France are back on level terms. ভালো নাই মেজাজ খারাপ আছে A truly wonderful strike, decorated with dip and curl. Oh, it was a real beauty, Peter. And while many might ওটাই have just কতগুলা lashed মিস out, করলাম he আবার took গোলও his খাইয়া time গেলাম and he put it where very few can. So they have it all to do again. This is And that's what you call inspired goalkeeping. হ্যাঁ কোশ্চেন well, করেন someone's সমস্যা doing his কি job properly, Peter. That's for sure. বেলেন্ডার পাবে ডেমবেলে তাই বলছেন ব্যাক টু ব্যাক কোশ্চেন করলেন এরা না বললে Substitution in progress. It's their second corner of the game. Gets his head on it! And that's a good finish. প্রিন্স কত They've got their lead কোটি back. কয়েন্স কাটলো হ্যাঁ A wonderful delivery. ও পাবে আচ্ছা আচ্ছা হ্যাঁ সম্ভাবনা তো ওরই বেশি Smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking them up? I think the boss won't be amused. Tokyo Verdy leading now. Tokyo Verdy are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. ভাই এই বলে দিতেই থাকবে এগুলো কথা এমন Just প্লেয়ার playing it স্লো স্লো safe. খেলছে কেন Simple. And the through ball. Great ball, and he's in here. ভাই কথা এগুলা Yes, it's there. এরকম স্লো স্লো খেলছে কিসের জন্য The lead lost, no time at all. Well, that's so refreshing. They went a goal down, and you never would have guessed it. Their reaction has been emphatic. The movement so precise, the finish sumptuous. France are such an adept countering. Best! And he has kept it out somehow. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. Knocks it into space. ভাই যাই বলেন তাই বলেন এত প্লেয়ার স্লো খেলছে কেন That's an excellent. এত স্লো রান মেক করছে Rijkaard can clear it away. Rijkaard. And here's Dembele. Well, there's no doubt that they want to win this, Peter. They'll have to maintain the energy and dynamism until the very end, though. Gerrard. This is intriguing. Next goal. ভালোই লাগছে critical. আজকে আর Listen, the fans haven't given up on this by any means. They still believe it can be won. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. Best! Added minute. Oh, he's done it! Oh, that has got to be it! This has to be it! There was no getting to that, no getting to it at all. Expertly done. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. Tokyo Verdy look like they've won it, but it's not over yet. Well, these last few moments are going to be pretty. And that is as far as it goes. Tokyo Verdy have emerged victorious in this match of ফাইম thrills. দেওয়াল The odd goal ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাইয়া আলহামদুলিল্লাহ ভালো Best লং বল taking কাউন্টার the ফ্রান্সের accolades, ম্যানেজারটা having been কেমন named বেস্ট man of the কিন্তু match. ওটা 89 তো কিছুদিন পর 90 আসবে তো যদি ম্যানেজারের জন্য যান ওয়েট করতে পারেন A game seemingly destined for স্ট্রিম stalemate, কয়টা পর্যন্ত but then হবে the আসছে একটু ultimate আগে smash এখন and grab. Tokyo কতক্ষণ Verdy really wanted this. I mean, look at those 1.5-2 players ঘন্টা now. Some are barely able to move. যতক্ষণ ফোনে চার্জ আছে আমার কাছে যে ওয়েন আছে ওটা বেস্ট আপনাদের মেসেও পেয়ে যেতে পারে কিন্তু
আপু আমি কখন ডিভিশন 3 থাকি তখন আমার রেটিং 12 থেকে 25 লাখ। আপনি ডিভিশন 1-এ কিন্তু আপনার রেটিং এত কম যে। এখন হয়ে গেছে এরকম, আর হচ্ছে ওই যে অনেক লস থাকলে এই র্যাঙ্কিং এর উপরে ওটা ইফেক্ট পড়ে। বাদছি কেন এই জন্য মানে আমি বলছি না, খুবই স্লো খেলছিল। কিসের অ্যান্সার দেব, দিলামই তো অ্যান্সার। হ্যাঁ, তুমি রিয়াল মাদ্রিদ নাকি বার্সেলোনা? বার্সেলোনা। আজ ফ্রেন্ডলি খেলবেন না দেখি, এখন যে আছে ওটা বেস্ট। আচ্ছা হতে পারে, আমার কাছে এটা বেস্ট, আমার কাছে ওই নাই, যায় না, কিছু যায় না, আমার মেজাজ হাই লেভেলের খারাপ আজকে। আইডি রিঅ্যাকশন দিব না ভাইয়া, এখন ইরোর ভাইয়া, তাই স্প্যাম করেন না, একই এসএমএস বারবার করেন না। জিয়াদ তোমার কি অবস্থা, কি হয়েছে তোমার? এসএমএস দিলাম। জিয়াদ সব ঠিক আছে তোমার ওইদিকে? আপনার স্পেন কি পারবে বেলজিয়ামের সাথে কি মনে হয়? আমার স্পেন? নোব মাস্টার হ্যালো, আমার কান না পাচ্ছে। যাই হোক, স্পেন বেলজিয়াম আমার মনে হয় স্পেন জিততে পারে। পুরা মাঝে প্যাক ওপেন করেছিলে? হ্যাঁ, আমার কাছে যে কয়েন ছিল সেই কয়েন দিয়ে মারছি, পাইনি কিছু। একটা দিলেও খুশি ছিলাম, এই তো ক্রস স্পেশালিস্ট। কোন অ্যাপ দিয়ে লাইভ করতেছেন? পিসি দিয়ে করছি, ওবিএস থেকে। কত? 3000-এর মতন মারছি। 3000 বললে ভুল হবে, 3000-এর বেশি, 3200-এর মতন। Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. না না, আমি ভালো লাগে, হ্যাঁ ঠিক আছে আপনার লজিকও। যাই হোক, এই ম্যাচটাকে শেষ করি। Fabio Cannavaro, Jim. Some people credit him with making defending fashionable again. I didn't know it had gone out of fashion, Peter, but yeah, his exploits certainly led to the guys at the back getting a bit more credit. Yeah, and I'm sure for you that's a very welcome development. And long overdue. Rijkaard. That's Gerrard. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Beckham. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Hazard. Messi. Messi gets on his bike and on the move. Oh, easy pickings there. And it's Bojan, played out towards the right wing. Nicely weighted ball. He's found a way past. He has found the way through. He's had it taken off him. Milan with the corner. মানে স্পেনে, হ্যাঁ ঠিক বলতে পারেন যে স্পেনের অনেক বেশি প্লেয়ারই হচ্ছে বার্সাত আছে, তো এ ভাই হেড দিবে গোল, তা হতে পারে না। কত টাইম লাগে 3200 কয়েন সেভ করতে? যদি এই ইভেন্ট থাকে 2 মাসে সম্ভব। And he's had it nicked away.
Oh, it's Dembele. And he's managed to get free. And that pass surprised everyone, and not in a good way. Dembele clearly held on to it far too long there. Did he do enough to find someone? He looked as if he had his mind set on trying to do everything his way. Bojan. That has not gone well. Kajolu is always looking to play quality balls. Bojan Kurkic makes a move down the right. Gerrard defending his corner stubbornly, stood up very well Good. to his man. ভাই ক্যান্টোনা Well read, nice interception. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. They should have done a lot better there. The final ball was... বেলিংহাম বলটা দিতে এত সময় লাগাই দিল, এবার তো দিলেই। Cross goes in there. Maldini clears it away. And that's really well manoeuvred. There's no such thing as a bad time to score, but this would sure be a good time. And here's Dembele. It's a তো really well বাজে measured ব্যালেন্স। ball. Beckham. And he's whipped it across. And he's taking no chances there. Looking to play him in. He's... Oh, a gilt-edged chance! Great chance! And that is doing no harm at all. I thought it was a really good break. No shortage of pace nor intensity. Exactly what's required when on the counter-attack. There will be 1 minute added time. হুগো ভাইয়ের কাছে হারছি তো কি হয়েছে, আমার কোথাও কি লেখা আছে যে আমি প্রো, আমাকে কেউ হারাইতে পারবে না? But as the whistle blows, we remain where we started. Plenty for both managers to mull over here. And we come to you Any now strong with the opinions quick- on মানে the বাচ্চা first ছেলেপেলের মতন কথাবার্তা কেন বলেন আপনারা? মাঝে মাঝে বুঝি না তো। Demanding more from his team during the break, but he'll at least be happy at the way they've contained the opposition so far. So we reach the halfway point, and neither side have yet been able to force the issue. এনজিকো It's সে 0-0. তিনি এরকমই মিস করছে আসলে। Substitution. So off we go again. 0-0, and we're at the halfway point. Towering header! He will be livid with himself. বললাম না বাচ্চা পোলাপান সব। Silvestre. Bellingham, very much the man of the moment. Drives it in. আরে গোলটা হওয়া উচিত ছিল তো। Safe hands. Well, that might be the first time they've gone long, Peter. They've clearly been told to try something different. এ ভাই, লাইক সিরিয়াসলি? The defense stood up well to him there. Still absolutely nothing to report here goals-wise. Knocks it out wide. Wriggles his way through. Excellent challenge there, uncompromising. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Shot a goal! And there's a goal! One sweeping move, executed with deadly efficiency. Just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react, and there's only one word to describe that: clinical. You felt it was coming, 1-0. Look, you can't deny that it's a blow, but this game is far from unsalvageable. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Oh, that's neat. He's shifting through the gears here. And he decides to cross it. তাও ভালো।
সেভিয়ার হচ্ছে ভ্যারেন অনেক ভালো খেলে। Well, he's going to be disappointed with that. Oh, there's a probing ball. The pressing's intense and it's paid off. Keep calm and carry on. ওরে ভাই ইন্টারসেপ্ট। And here's Beckham. He's got away. Beckham with the cross. Nice and easy for the goalkeeper. Tokyo Verdy leading here by this still precarious 1-0 margin. বেলিংহামের স্পিড এরকম কেন বাজে হইলো? This usually is the time teams go into conservation mode. That pass isn't the best. And here's Beckham. Oh, really well played. Best. Two added Silvestre. minutes has been He's picked indicated. his way through. Oh, this is a terrific run. Gerrard. Milan do have a chance to counter. কি রে ভাই টাইম যায় না এখনো? The ball is loose and the chase is on. So that's it. It is all over. বেলিংহামের স্পিড দেখে আমি হতাশ। ওইখানে বার হতে পারেনি, ওইখানে সিলভাস্ট্রি তার চলে গেছে। ভাবেন তাইলে। Owen claiming the man of the match Just award, a quick and announcement. there It is now very time little for our room for special argument. lottery. Please grab the tickets you were given when you were And you walking look through back the on the game gates. then, Jim. Tokyo Verdy effectively played like two. ভাবা যায়, জাস্ট ইমাজিন করেন ৭৬ নাকি। আমি এখন রিভিউ দিচ্ছি না ভাইয়া, রিভিউ বা ফ্রেন্ডলি এখন খেলছি না। তো ডিভিশন খেলছি, ডিভিশন দেখেন। আর বারবার একই এসএমএস দিয়ে স্প্যাম করেন না। রুড বেলিংহাম। ফক্স ইন দ্য বক্স জাতান ইব্রাহিম নিয়ে কিছু বলেন। জন কলারের থেকে জাতান ইব্রাহিম অনেক ভালো। ফক্স ইন দ্য বক্স যতই হোক, বেলিংহাম অলরাউন্ডার। আমি অ্যাপ্রিসিয়েট করি আপনার সাথে এটা। ওয়ালাইকুম আসসালাম নূর ভাইয়া, কেমন আছেন? আমি আছি আলহামদুলিল্লাহ। আজকে নেট ইস্যু। কে টাইম আউট দিছে আপনার? মানে কি সায়ন ভাই, আপনার কি টাইম আউট দিছেন?
না, হয়তো বা হচ্ছে টাইম আউট না, টাইম আউট দিলে তো আমি দেখতে পারবো, টাইম আউট কেউ দেয়নি, আমি দেখছি তো। ব্যাপারটা হচ্ছে ওই মাঝে মাঝে এসএমএস দিলে আসে না। হ্যাঁ, ইউটিউবের গ্লিচ, এরকম অনেকে আমার কাছে বলে আপু কে টাইম আউট দিলে, আসলে টাইম আউট দেওয়া হয় না। ওই যে বাংলাদেশে ভালোই বৃষ্টি হচ্ছে না, এইগুলোর জন্য ওয়াইফাই সমস্যা করে। না, ইয়ামাল যেমন খেলে, বার্সাতে যেমন খেলে ওই রকম খেলা আমি পাচ্ছি না। না, পিসিতে খেলি না ভাইয়া, আজকে ফার্স্ট আসলাম। ওয়েলকাম ভাইয়া, সাকিব ভাইয়া। হ্যাঁ, কি সমস্যা ম্যাচ মেকিং এ এরকম দেখালে তো সমস্যা। খেলতে যে অনেক স্লো খেলছে তখন সমস্যা হয়ে যাচ্ছে আরো বেশি। আব্দুল্লাহ মিয়া, কি অবস্থা ভাইয়া, কেমন আছেন সবাই? লাস্ট টাইম ভ্যারান পেয়েছিলে এত সামথিং কয়েন্স, সেই জন্য কোনামি এইবার কয়েন কেটে দিল। হ্যাঁ, কোন ডিস্ট্রিক্টে থাকি? রাজশাহী। বার্সার খেলাটা ওয়ার্ল্ড কাপে খুব দরকার স্পেনের। হুম, যে আরে আসছে, হবে না, কারণ ওইখানে বার্সাতে তো মনে করেন একটা ন্যাশনাল টিমেরই প্লেয়ার থাকে না, এখানে অনেকটা থাকে, কোচ আলাদা, তাদের প্লে স্টাইল আলাদা, থিঙ্কিং আলাদা। ডিভিশন খেলে দেন? হ্যাঁ, খেলে দি, ফ্রিতে না ভাইয়া। রিয়াত মিয়া, অন স্ট্রিম এত অ্যাড আসছে কেন? 4টা আসলো, আপনার 4টা আসছে, কারো একটাও আসে না। এটা আসলে ইউটিউব যাদের যেভাবে দেয়, আমার হাতে নাই। ঝোলা, মেসি, क्या बात, ঝোলা মারবে ব্লিচ, আমি তো ওরে ধরতে পারবো না যদি জেরার্ড কিছু করতে পারে। হ্যাঁ, অনলি ডিভিশন পুশ দিলে হবে, ডিভিশন 1-এ উঠছে নি, অনেকে নিউ আসছে, আপনার স্ট্রিমে ফ্রেন্ডলি খেললেও তো পারেন। আচ্ছা, ডিভিশনে 1-এ ওঠার জন্য তো আমি খেলছি না, একটা ভালো র্যাঙ্কিং করার জন্য। ডিভিশন খেলতে ভালো লাগে, ফ্রেন্ডলি খেলে ভাই আমার ম্যাচ মেকিং এর সমস্যা হয়। হ্যাঁ, তারপর হচ্ছে মনে করেন কি বলবো, একে তো ম্যাচ মেকিং খেলতে খেলতে বার হয়ে যায়, অপোনেন্টের নেটওয়ার্কের সমস্যা থাকে, বার দেখা যায় না বলে সমস্যা বুঝতে পারা যায় না যে কার আসলে এক্স্যাক্টলি সমস্যাটা হচ্ছে। ঠিক আছে, আর হচ্ছে অনেকে আছে নাম চেঞ্জ করে, একজনই 2বার করে আসে, 3বার করে আসে। আমি তো আরেকজনকে সুযোগ দেওয়ার জন্য চাই, কিন্তু হয় না সেটা, অনেক ঝামেলা হয় বিধায় প্রত্যেক দিন তো আর ফ্রেন্ডলি খেলতে আর কতই ভালো লাগবে বলেন? ফ্রেন্ডলি ভালো লাগে না অতটা, খেলি তো মাঝে মাঝে। ফ্রান্সের যে ফর্ম, তারপরেও কি কথা বললেন, এই কথা সম্ভবই না। Well, what a scene we have here. There's a রংপুর real চিন, expectant buzz in the কি stadium, and রহনপুর, the players on the pitch are রহনপুর raring না to go মোহনপুর? any minute now. Just listen to that noise. This place is রোহনপুর নাম definitely up জায়গা for it. আছে, Let's জানতাম না hope তো। we get a contest worthy of the আমি setting. জানি না, তাহলে চিনি না ভাইয়া, আপনার So যদি it's টাইপিং এ where we go সমস্যা না then. হয়। For the ultimate model of consistency and longevity, there is the perfect example in front of us. Javier Zanetti goes on forever, doesn't he? Yeah, well, that's why they call him the tractor. He just ploughs on and on with boundless energy. McAllister. Memphis Depay.
Oh, that was vital. Messi. Now it's Dembele. Silvestre. Now it's Cantona. Saliba. Oh, he's going to be disappointed with that. Now it's Cantona. And he's in on goal. Goes for a shot. In he goes again. ভাই তুই হেড মারলি তাই বলে He's left disappointed. No goals as yet. Nicely weighted ball. Tries to play it through. Oh, that's a very... And he shoots! And he is What there a to get save. Vital touch. Fiore really must be thinking what he has to do to score there. Chelsea with their first corner. The first নেটওয়ার্ক ইস্যু তো ক্লিয়ার করার কম বেশি সবারই নেটওয়ার্ক ইস্যু বাংলাদেশে Not pretty, but it gets the job done. Fiore. That's good running with the ball. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. And here's Messi. Rijkaard. Chelsea disappointing in the end there. They lack urgency. McAllister is the distributor-in-chief, always looking for movers. And it's Alexander-Arnold. Threads one in. Silvestre spots it and intercepts. এত সময় লাগে কেন And he's only too happy to take that back. Now it's Cantona. Dembele has been caught there. It's a foul. Silvestre. Rijkaard. Bellingham. Silvestre. ওরে Makes the টটি interception. So still we are where we began. It's 0-0. Totti in the hunt and looking threatening. McAllister. It's gone backwards. Not a lot more he could do there. কি ধরতে পারেনি That has not gone well. Has a look and plays it forward. Cantona has it in a wide position. And it's Messi. Alexander-Arnold কি ভাই to Totti. Looking for the run. কি Now there's a fine ball. He's had a shot! Oh, the ball's run loose here. That's just playing it safe. ভাই And তাও বলে 0 মিনিট এক্সট্রা টাইম দিছে দিয়ে Blown for half time. 40 মিনিট খেলা হচ্ছে It hasn't been a bad watch, not by any means. The intensity levels are there. We've just lacked that telling breakthrough moment. Quick reminder today, please How would have you your review the entry first tickets at half? hand as I it's think they time can for be announce very today's happy with winning the working flow of the numbers. game so far. They're moving the ball around very nicely. They're creating opportunities too. They must need to যাই find a হোক way আমি to add 2 that দিনে touch of quality মানে from কালকে goal, খেলিনি সারা that দিনে extra clinical edge. আজকেও সারাদিন খেলিনি বলতে গেলে 2 দিনই না খেলা একবারে এসে খেলছি আমার 2 দিনে মনে হচ্ছে খেলা কেমন জানি হয়ে গেছে কোনো কিছু ভাবতে পারছি না রাজশাহীর বাবা বলো রাজশাহীর ভাষা আমাদের ভাষা আছে So, into the second half. Well, both sides are eager to get going. Here's hoping that it's a good sign. Things are about to change. We need a little more life in this. হ্যাকার 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 Whenever he reminds us of his wondrous skill set, it's usually something very memorable or even unforgettable. We'll certainly remember that one. And a trademark move ends with the inevitable Hacker view. classy finish. Yeah, when you're hit on the counter Michael. attack like that, it's like walking Peter into is a sucker Michael কে punch জন্য and হিট no করেন taste. ভালো সেভ দেয় And in a Hi, trice, Durjoy, the কেমন আছো? substitute has scored already. I think the manager's claiming an assist here. Tokyo Verdy are in front now, the game's only goal. And talk about the perfect time to score. The manager's giving nothing away, but he'll be thrilled inside.
Picked out brilliantly. It's really well cleared. Oh, good read. That was well played, well stopped. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Bellingham, he's found a way through. Looking for the far ভাই post. তোর Here's জর্জ a corner. কেলিয়ান ডিক্টেটর Oh, great ও নাইস হেড রাইকার্ড That's in. A 2-goal lead, and they're firmly in তোমার একটা control. Great corner, and he did the rest. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. Tokyo Verdy are doing very nicely, thank you. I think there's been a greater menace to everything they've been doing during this spell, one that they hope will continue. Rijkaard. The message is clear, none shall pass. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Now then, the ball's come loose. Passes short and sharp, played out wide. Rijkaard. Tokyo Verdy are, of course, in a position to go to the bench should the need arise. পালিবা And he could have done himself a massive favour by just lifting his head up there. You know, it would have been a better picture of what was going on around him. Memphis Depay has the space to scheme. Shot could be on. There's the shot. কথা এগুলা Oh, good এত finish. স্পেস পেয়ে গেছে তিনজন ওইখানে To চলে গেছে within one. Interesting. Oh, high quality goal. Lovely first touch. Sumptuous second. Speed of thought, speed of action. That's another really clever finish. Shift in momentum, perhaps. Well, I think they have every chance of levelling this now, Peter, but they've got to stay calm and not go completely gung-ho. And he's managed to get free. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. Just the keeper in his... And a chance! ওয়েন ব্রো ওয়েন এরা ওয়েন More or less by himself. বিলিভ As অন cool ওয়েন as you like. অলওয়েজ Well, how's that for composure, Peter? You can see the keeper tried to put Chala as gaya. much pressure on him by staying upright, but it didn't faze him, not in the slightest. আই নো And that's it. Well, that's it for tonight's match. So it just remains for me to thank Jim Beglin alongside me and to wish you all a very ফাজলে good রাব্বি evening. And a quick reminder today, সুপার সাব পাওয়ার হ্যাঁ লাইক সিরিয়াসলি 2000 হইতে যাচ্ছে 1 লাখ ওহ মাই গুডনেস জাস্ট কিছু বলার নাই না আমি ফেসবুক 2 দিন ধরে 2 দিন না আর্জেন্টিনার ম্যাচের পর থেকে ফেসবুক চালাচ্ছি না জানি না আবহাওয়া আসলি খেলে এই ম্যাচ কি অবস্থা এগুলা শকুন তো দেখছি আমার কমেন্টে সবাই হ্যাঁ ছি ছি ডিভিশন খেলা ব্যাপারে যদি কথা বলতে চান হচ্ছে তাহলে ইনবক্স করেন ফেসবুক পেজে না হলে হচ্ছে ইনস্টাতে নুব মাস্টার আর অপমান বা ইনসাল্ট মনটা আর মনে করে দিয়েন না মনটাই খারাপ হয়ে যাচ্ছে আপনারা প্রো মানুষ এগুলো বললে আর কি বলবো আপনারা করেন 2200
কোনামে এত পাগল হয়নি, ঠিক আছে, যে সব ইয়েতে হচ্ছে টাকা দিবে। এমনিতেও যা দেয় ওই অনেক। ভাই 3টা কার্ডই বার করছে ভাই, আমারে কেউ 20 এনে দেখাই আমি। পেট্রিক বেরা, থুরাম, डेसिली ना की जानो भाई रोना आया मुझे। ब्लीच कलर रोनाल्डिनो, वाह। টাকা 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 টাকাই মোর সিনিমিনি করতেছে এই আইডি। আর ইনস্টাগ্রামের আইডি দেখেন, যদি একটু ডিসপ্লের দিকে তাকান তাহলেই দেখতে পাবেন নাম দেওয়া আছে। আর যদি এটা না পান তাইলে হচ্ছে ইউটিউবে আপনি 2-3টারই হচ্ছে লিংক দেওয়া আছে, ওখান থেকে পাবেন। না ভাইয়া আমি বরিশালের না, রাজশাহী। এত কে জাস্ট এন্ড আই হ্যাভ জার্ড মৌলার সালা ডেড গাতানি ফর ইনস্ট্যান্স, লাইক সিরিয়াসলি ভাই কিডনি কি 2টাই বিক্রি করে দিয়েছিলেন? আমার অপোনেন্ট ম্যান মার্কিং করছে, আই থিংক ডেমবুক করছে। What a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental আমি occasion. চাঁদপুর মঙ্গল গ্রহে Well, কোনো it looks চাঁদপুর like a টুর big নাই, game, বাংলা পৃথিবীর sounds বাইরে like a নাই। big game. Everyone involved is absolutely up for it. There's the whistle, and here we go. So, Jim, tell me this, who are you looking for in particular here? Yeah, Marcelo. He's pretty much a defender in name alone, to be honest, because his biggest contributions always seem to come at the other end of the pitch. He's great at controlling the ball when under pressure and seems to have a great... এই কি মারলো এটা ক্যান্টোনা? He almost caught everyone out there the way he just eked out the room to get the shot in. And he's been shifted off it. Oh, it's Dembele. Gerrard. Dembele. And he's had it nicked away. That is good pressure, just hounded him off it. Gerrard. And here's Cantona. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. And it's Messi. And here's Bellingham. Look at the space here. Chance! ভাই ভাই হাউ আই ডেম্বেলে কেমনে মিস করে না? But you do feel they're upping the ante here. They'll get the reward if they can stick at this. Gerrard. Ah, looks a smashing ball. And here's Cantona. Pick chance, surely! It's not quite happening for him just now. Tokyo Verdy with their first corner, the first in the game for either side actually. Terrific effort! Oh, he's given that plenty, but no. Yeah, it's good movement though. A bit unlucky he couldn't actually steer it goalwards. নাম দিছে ইসলামিক, হ্যাঁ, আর হচ্ছে তার এসএমএস হচ্ছে ওই যে টোকাইদের মতন। এই ধর্ম নিয়ে ভাই চিনিমিনি করিস না বাপ। France can now introduce
introduce the first of their substitutes. Well, he's going to inject a nice bit of pace into that front line, Peter, so I can see him making those runs in behind. Roberto Baggio, who can single-handedly make a ভাই difference. ধর বলটা আউটই করে করছে। Oh, good steal. He just read it. Nicely weighted ball. And here's Bale. Oh, good take in a good area. That's just playing it safe and simple. Now it's Cantona. That looks a cracking ball. Dealt with nicely by the defence. And he's only too happy to take that back. And here's Cantona. This is Dembele. ভাই বলটা বার হ। তো ডিফেন্ডার বাপরে বাপ। Counter here. Now it's Roberto Baggio. There's no such thing as a bad time to score, but this would sure be a good time. It's not an especially good pass, that. Marcelo is looking to influence the game from out wide. Roberto Baggio. Messi. Chance here to counter. Now it's Bellingham. Ball played for Rijkaard. And it's Bellingham. Out towards the flank. There will be 1 minute added time. Well read. And the danger is averted. And it's ভাই ডিফেন্ডার সবগুলো আগুন। not by any means. The intensity levels are there. We've just Comment lacked that করছি না, killing দাঁড়ান। breakthrough moment. Any opinion you'd like to express on the first half? Well, at least the defence can look back on a job pretty well done so far, Peter. I think they've squeezed the play quite well and they've been relentless in their pressing. So the energy levels have looked good. So we are where we began. The scoreline remains 0-0 at the break. Substitutions taking place. Gets us going once more. Tokyo Verdy are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. Nicked it back promptly. Bellingham. Owen. Vieira is there to clear. Bellingham. Played out wide. And it's Gerrard. সমস্যা নাই। Best part of an hour and still no breakthrough from either side. France appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Gerrard. And he's into ভাই this well. থুরাম। Now it's Bale. Oh, that's well spotted. Has a look and place it forward. Well into the second half, and still there's nothing between them. Cannavaro gets over and intercepts. And he was quick to react. Bellingham. Silvestre. Now he's got space here. Now he's off and running. Bellingham going forward. Goes for a shot! ও তেরি ছি ছি। And the keeper has reacted superbly there. Best clearly thought he had the beating of the keeper. এই ওয়াইসি কি অবস্থা?
Substitution for France. Number 8. Corner number 2 then. Number 22. Mateus. তামিদ ভাই ফ্রেন্ডলি না। Number 21. Kakao. Number 17. Zanetti. Substitution. Oh, good climb! It's a goal! And that could well be the winner! What a time to বুলেট take the হেডার lead. ফ্যারেন। But now comes the dilemma of whether you want to hold on or go for it again and try and extend your advantage. That's always been the harder option, in my experience. Number 19. A wonderful delivery, and all it needed was a touch. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball, made a classic move and met it perfectly. So we have the first goal. Well, Peter, the manager's all smiles, but he's got a big decision to make here. He needs to see this one out. France really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. It's a good spell of possession, this. And the through ball. 1-0 as we head towards the end. Now there's a shapes to shoot! Tokyo Verdy nearly finished it off there, but now it's a case of waiting for the whistle. That's an imaginative pass. Has been And this is indicated. from Mario. He has found the way through. No messing about, just bludgeoned away. And we're done. 2000 র্যাঙ্কে Relief. আজকে finally. 2000 হ্যাঁ Now at 2000 last হয়ে they গেছে। can enjoy the taste of victory. Fingernails Rank- bitten to the quick, but they have got over the line. শেষ আমার। Quite a ride. Rafael Varane Although voted attendees, man of the this match, is a and What deservedly Children's so. announcement. With the father of a How would boy you sum in a up what blue we've hat witnessed, Jim? kindly A make set his piece way won to the the day, information Peter. center. In this time. থ্যাংক ইউ টার্গেট 2500 হয়েছে। হ্যাঁ মানুষ তো না আমি, তাই না? 2500 চলো 1 লাখের ভিতরে আসছি অনেক কষ্টে। নিউ রেজিলি বেস্ট, একদম বেস্ট। আমার কাছে নাই তাও আমি জানি। আপু এত পয়েন্টে গিয়ে র্যাঙ্ক এত ভেতরে যাইতে পারি নাই। আমি আসছি অনেক কষ্টে, আসলে জানি কি করা লাগে। লাইক করতে হয়, লাইক। চলেন ফ্রেন্ডলি খেলবো আজকে। আর আর খেলতেছি না ভাই। হাই রোমান ভাই, কি অবস্থা? হ্যাঁ জমে 300 কয়েনে মূলত 1400-তে মেসি এন্ড সালা ফ্রি স্পেন। ও নাইস। কটা দিছেন কটা হারছেন এগুলো দেখেন। জিতছেন আচ্ছা অনেকগুলো হারছে। তুমি আসছো কালকে দেখবা 1 লাখের উপরে। আমি জানি তো, না খেললে তো যাবই, এখনো ফ্রেশ বাকি আছে না। কয়েন মারছি থুরামের বক্সে। জাম্প জাপ ও আচ্ছা স্ট্যাম্প আর ভ্যারেন থাকলে কি 108 সিবি বেটার? কি আর ভ্যারেন থাকলে কি 108 সিবি বেটার মানে কোনটা? 108-এর কোনটার কথা বলছেন? কথা বুঝিনি আপনার। লাইক না হয় দিলাম, সালাম দিলেন না। ও আচ্ছা, আসসালামু আলাইকুম আনাস মুনিরি ভাইয়া, কেমন আছেন? খুশ আব পেট্রিক ভেরা থুরাম ডান। এ ভাই কষ্ট দেওয়ার জন্য কি লিখছেন এইগুলা? ওই 3200 কয়েন দিছে, কিছু পাইনি, আবার তার উপরে মানে কাটা গায়ে নুনের ছিটা। আমি খেলতে পারি না ভাই, আমি আর কি শিখাবো? আমার মন খুবই খারাপ। হ্যাঁ 3টে অ্যাকাউন্টে এত রেটিং দেন, ওয়াও। আপনি তো মানুষ না, এলিয়েন। স্প্যাম করেন না, একই আইডি দেখেন, আমি আইডি দেখছি না।
এই কথা বলেন না, আপনার নজর আপনার আইডির উপরেই পড়বে, তখন পাবেন না, আফসোস করবেন, কোনামিরা গালাবেন, বুঝছেন? তাহলে দেখেন কি কষ্ট, এইগুলা কষ্টের সাথে যদি 900-তে বলে, একজন তো আসে বললো 900-তে নাকি 3টাই পাইছে, আমি বলার কি দরকার আছে? ও আচ্ছা, আমি একটা কথা বলি, 1 মিনিট, আমি এই ম্যাচটা বার হচ্ছি, 1 মিনিট। গতকালকে আমি যাদের সাথে যে একটা, গতকালকে তো আসেনি, তার আগে যাদের সাথে খেলছি তারা কাইন্ডলি আসবেন না। আমি বার হলাম কারণ ইনার সাথে আমি খেলছি, এটা একটা। আর হচ্ছে যারা যারা নতুন আসছে তাদেরও সুযোগ দেন, যারা একবার হলেও খেলছেন আপনারা, তারা ট্রাই করেন না, ঠিক আছে? আপনারা একটু খেলা দেখেন, অন্যজনদের সুযোগ দেন, ঠিক আছে? খেলছি তো আপনাদের সাথেই, বুঝেন না? আপু কয়েন না স্পিন কিভাবে দিব কয়েন? আরে কার কাছে কিসের, যে কিসের কাছে কিসের গল্প, যেন একটা কথা প্রবাদ বাক্য আছে না, ওরকম। ফুল উইপ আউট কিভাবে করব থুরা মে প্যাকে? হ্যাঁ, ওই একটা অপশন আছে, সেটা হচ্ছে সব প্লেয়ারই পাবেন, যদি কোনো হ্যাক ট্যাক মোড টোড থাকে সেভাবে করে নেন। আইডি শো, সেলু আক্তার, হুজ আইডি? ভাবতেছি থুরাম নাকি 900-তে পাচ্ছে, নুসুরে পাইতে কত কয়েন লাগতে পারে, আই মিন কিউরিয়াস আর কি, যে কি ধরনের কথা এগুলো আবার? জিয়াদ আমার ছোট ভাই হয় মডারেটর? এই কি ধরনের উদ্ভট কোশ্চেন, মিরাজ গেমিং কি বুঝান বলেন তো? ওসেন মাই ক্যাট অ্যাট গ্রিডেল, কতদিন হলো পেস খেলেন? 2 বছর হচ্ছে। 2900 কয়েনে 3টা দেন ভাই। অনেকগুলো হারছি, 30টা আপ মনে হয়। প্রথম দিকে আমার পেস খুবই খারাপ যাচ্ছিল, দেখালে কি সমস্যা? আগে অপশন ছিল তখনই দেখতে পেয়েছেন, এখন অপশন শো হাইট থাকে, আবার শো করাতে হয়, এই একটা দেখেন দেখি আমার কি সমস্যা। দেখেন ভাই, ও 50টা হয়ে গেছে, 50-50। খুশ, আপ খুশ? এই জন্য আমার র্যাঙ্কিং এত পরিমাণে, রেটিং যে উইন রেট যে 44। বিজিটা সং দেন হওয়া সাথে, ওকে। যারা খেলছেন, আপু আপনার হাইয়েস্ট উইন রেট কত এখন পর্যন্ত? এটা খেয়াল নাই, আই থিংক কত হবে দেখতে হবে। যখন হাইয়েস্ট ছিল তখনকার স্ক্রিনশট আমার কাছে নাই, আই থিংক, তাও দেখি। 50, হ্যাঁ এরকমই, উইন রেট 50। যারা খেলছেন তারা আসেন না, যারা খেলেননি তাদের সুযোগ করে দেন, ঠিক আছে? অন্তত একটা ম্যাচ খেলেন, যারা আগে খেলছে কষ্ট কি? হ্যাঁ আমি ওইটাই বললাম, আমি যদি দেখি এনার সাথে খেলছি, আর নাম টাম চেঞ্জ করে এভাবে আইসেন না, হ্যাঁ। আর একই এসএমএস বারবার, আপনি ভিআর বক্স এটা স্পিন দিতে পারেন, আপনার আইডি সেই হয়ে যাবে। কয়েন দেন প্লিজ। এমএস বাবলু ভাইয়া, গিফট মি কয়েন। হ্যাঁ সেটা তো ডিভিশন 1 পর্যন্ত 88 হাইস্ট থাকা সম্ভব, ওগুলো কোনো ইয়ে না। তারপরে আপনি যদি র্যাঙ্ক পুশ করতে চান তাহলে তো অনেক কমবে। ই ফুটবল 1 vs 1, আপনি খেলছেন তো নাকি অন্য কাউকে ফোন দিয়ে কমেন্টারি করছেন? লাস্ট 5 স্ট্রিমে 5 উইন দেখলাম না, এখন দেখতেছি টানা 5 ম্যাচ উইন। টোটালি ডিপেন্ড করে আপনার বিশ্বাসের উপর, এখন আপনাকে বিশ্বাস করানোর জন্য আমি কি করতে পারি আর, বুঝছেন না?
আমার আইডিটা একটু দেখেন না যে কোনো চেঞ্জ। ভাইয়া আমি এখন কোনো ধরনের আইডি দেখছি না, একটা দেখতে গেলে অনেক সমস্যা। আচ্ছা আমি ম্যাচ শেষ করি লিওন ভাই, তারপরে আপনার ইয়ে দেখাচ্ছি ট্রেনিং। Well, what a sight this is. A beautiful evening and the promise of a match that will really get the juices. আরেকজন চলে আসছে, এই জন্য রুম ফুল দেখাইতেছে। And this is Jim Beglin. Thanks for that, আপু এত Peter. কমেন্ট May I করলাম, say, a একটু big দেখলে hello to কি everyone. হয়, একটু হেল্প চাইছি। আপনি বুঝলেন না ব্যাপারটা, আমি এখন খেলছি, এখন যদি রিভিউ দিতে যাই তাহলে আপনি শুধু একটা না অনেকেই কমেন্ট করবে, ভাববে যে আমি রিভিউ দিচ্ছি। আমি যখন রিভিউ দেওয়ার তখন আমি দেখবো নি ভাই, একটু ওয়েট করতে হবে। Player is best equipped for this game. Well, Peter, it would have to be the highly ও rated ভাই that has অপোনেন্টের a নেটের অবস্থা তো খুবই খারাপ। perfect blend of total football and tiki-taka. I like the front-footed approach he takes to defending. He's very effective, খুবই আটকাচ্ছে। pushing people back by almost joining in central midfield himself. And you know, he has a real air of authority about him now as he matures through the game. Yeah, he'll certainly be leaving his mark on this game, quite possibly actually at both ends. Oh, perfectly measured that. And he shoots! Oh, the ball's run loose here. And it's played, and he's following up! And he's... অফসাইড না হয়। Well, পাবজি খেলেন না ভাইয়া, to পাবজি খেলেন produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. Satisfyingly simple. আর এই যে কাইন্ডলি সবার কাছে বলছি, ফ্রেন্ডলি খেলছেন, স্মার্ট অ্যাসিস্ট অন করে খেলবেন না। So well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. Takes a shot. Oh, he's given that plenty. মরক্কো খারাপ খেলছে বললেও ভুল, প্রথমে ভালোই খেলছে। এই কি বলে ব্রুনো ভালো সেভ দিছে। And yet we quickly realised he hadn't. Driving on and making good progress. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Out towards the flank. He's had a fair tumble under that challenge. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. কি রে ভাই, ওইখান থেকে He's শট। let fly. And that is wildly off target. I think that's just more proof that this team is very comfortable playing on the break. একই এসএমএস দিয়ে বারবার এসএমএস দিয়েন না, স্প্যাম করেন না। He's got away. This looks promising. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Oh, he's defended very well against those tricky feet. This is a promising build-up. He'll be disappointed with that. Well, the run has been sold a little bit short there. Well, everything up to the final pass looked decent. They just couldn't pick out that killer ball. Short changes him with that pass. Oh, he's caught him there. It's a free kick. তুমি লাইভে আছো তাই অপু ড্রিবলিং করার চেষ্টা করতেছে, করুক, সমস্যা কি? He's not got that quite right. Tokyo Verdy can certainly afford to see this half out now and reset during the break. Silvestre is one of the key ingredients in the team's attack. So just a one early goal to report so far. And the score is 1-0. Rijkaard. No, that's been intercepted. Works it forward. Messi. Oh, that's fabulous. Closing in on goal. 1 minute at a time. Deflected behind for a corner kick. হ্যালো ইএফ আলামিন ভাইয়া, কি অবস্থা, কেমন আছেন? This possibly the আমি last ওয়ার্ল্ড play কাপের of কোনো কারণে নিয়ে কোনো কথা বলতে চাই না ভাই, বাদ দেন। ব্রাজিলের কোচ ভালো, তারপরে ওদের নিজেদের মধ্যে সমস্যা আছে, এখন বললে অনেকে বিশ্বাস করবে, নাহলে করবে না। এখন And yes, it's কি শেষ করবে? they have grabbed themselves an 1 ভার্সেস equaliser. 1ই হচ্ছে ভাইয়া।
Well, it looks like we have ourselves a real game here now, Peter. And that is indeed the final act. So it's all square. যারাই ফ্রেন্ডলি খেলতে চান না কেন আমি র্যান্ডমলি কোড দিই, তো আপনার ট্রাই করতে হবে ওই কোডে আসতে। Well, it's been an exciting half, Hey. Peter, with each side having chances and good spells of possession. অপোনেন্টের স্কোয়াড এর থেকে ভালো, এটা আমি আপনাকে গ্যারান্টি দিয়ে বলছি। উনি আনেননি এই জন্য। লাইভ সেটআপ, একটা পিসি আর একটা মাইক্রোফোন আর একটা ফোন, শেষ। There's the whistle then to start the second half. Number 9, Messi, coming on the field. Gerrard, oh, good read. That's great positioning, so good from him. 7, Owen. Tokyo Verdy do look as though they've made a half-time change here. Well, I think this is probably a good time, Peter, to make ambitious change. Excellent challenge there, uncompromising. Rijkaard is always looking to break lines. Silvestre. Look at the space here. Good take, and is he in? Well, there's contact there one way or another. Oh, it's a penalty. So a big chance now from ও তুমি অনেকক্ষণ পর আসছো। the keeper doing his best to ফেস টেবিল করবো না ভাইয়া কখনো, গেম সাউন্ড কম। finish. Not much more than a তোরই formality. তো দেওয়া আছে, Game of আচ্ছা double বাড়ালাম here, একটু। I think. আঙ্কু It didn't take him নিকন long. Just sitting on the bench and waiting moments ago, already he has scored. I think the manager's claiming an assist here. Tokyo Verdy have their lead. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. No, he's seen through all of that. And he's in on goal! ভাই এখানে ডাবল টাচ হইলো না কেন ওয়েনে? Collective relief etched on the faces of the defenders. Tokyo Verdy perhaps contemplating their next change here. Schneider can so cleverly bypass the press. He's picked his way through. Incoming delivery. He's rising! He's beaten it, and that's in! They've done it again! It is হ্যাঁ, incredible! চিটাগাংয়ের অবস্থা খুবই Well, খারাপ, this সেটার is জন্য just কোথায় incredible. I যাবো? mean, আপনি who এই would কথা আর say বললেন না this? তো। Now the manager, I think. It's all খেলতে happening. পারি না তাই জন্য অপমান। Not so much sophistication as doggedness and sheer bloody কি জানি mindedness. একজন বললো He would have been advised to do that as a kid, and it's obviously etched in his mind now. আমি কোনো ওয়ার্ল্ড কাপের ব্যাপারে কথাই বলতে চাই না, বলছি আমি প্রথমে। ঠিক হয়ে সেদিনও বলছেন। শাহিন আদনান, কি অবস্থা ভাইয়া? Substitution. So the manager can make a change for the first time in the game here. Quite a game this, all square again. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Well, he was clearly disappointed with that pass. There কিরে should have ভাই, been a lot টাচ better, হলো but না the final ball was very poor. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Cannavaro cuts it out. Owen is herring after that one. Well played, that has snuffed out the danger. A game with so much to recommend it. Fabulous contest, but still no clear winner. Listen, the fans haven't ভাই given up এগুলো on কোনো this by any টাইমিং? means. They still believe it can be won. আর এই নেট ইস্যু অপোনেন্টের, যাই হোক আমি এতক্ষণ ডিভিশন খেললাম, এত সমস্যা হয়নি, কিন্তু অবস্থা বেশি ভালো না, এখন পর্যন্ত ভার্সেস করতে পারলাম না, কি আর করা। ওয়ালাইকুম আসসালাম স্পাইডার ফ্যান আলট্রা। অপোনেন্ট তো ভালো খেলে।
ফ্রেন্ডলি খেলার এই একটা বললাম না যেটা হয়। আমি রাজশাহী জেলার। একটু একটু ওয়েট করেন। টাটা, বাই বাই। লাইভে ভালোই ভিউ হচ্ছে এখন। আচ্ছা, আপনাদের জন্যই, আপনারা দেখলেই তো ভালো। হাউ টু সেন্ড সুপার চ্যাট। ডিক্টেটর এমবাপ্পে, বাংলাদেশে কোনো সুপার চ্যাটের অপশন নাই ভাইয়া। আমি বলছি যারা আমার সাথে একবার হলো ফ্রেন্ডলি ম্যাচ খেলছেন তারা আসবেন না, ঠিক আছে? ইসমাইল ভাইয়া বলেন। ইফ ফুটবল কি ধরনের রিলেট স্পেলিং মানে ই ফুড ফুড ফুটবল। আপু কোন ক্লাব সাপোর্ট করেন? বার্সা। কোপ খেলতে চাই, কোপ খেলি না ভাইয়া, ভালো লাগে না মারামারি করতে। আবারও যাইতে পারলাম না, বললাম তো। আসলে সুপার চ্যাটের অপশন করতে হবে ফ্রেন্ডলি খেলার জন্য। অনলি ফর ফ্রেন্ডলি। বাংলাদেশে সুপার চ্যাটের মেম্বারশিপের এইগুলো কোনো অপশন দেয় না। হোয়াট ক্যান আই ডু? ম্যান সিটি কবে সাপোর্ট করবেন? ম্যান সিটি সাপোর্ট করব কবে? কেন? আই এম অলওয়েজ ওয়াচিং। ও থ্যাংক ইউ। বিকাশ নাম্বার দিয়ে দেন, হয়ে যাইব। আচ্ছা, বিকাশ নাম্বার দিলাম। এখন আমি বুঝবো কিভাবে কে সেই ব্যক্তি সুপার চ্যাট যে নিচে বা মেম্বারশিপ? এটা কেমনে সম্ভব একটু বললেন, আমি শুনি। I'm Peter Drury, and this is Jim Beglin. Well, thanks for that, Peter. I'm more than ready to get going here. There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. If you have just joined, you have just missed the kickoff. এ না 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 না, আমি ওইখানে দিতেই চাইনি। সমস্যা নাই, ঘুরে ফেলবো বাবু ভাই, এত ইজি না। Varane. And here's Cantona. He looked Hi. rushed. He should have কি waited বললা? for some movement. তুমি ওইখানে কি করছিলে বান্ধবী? Managed to get rid. Well, now here is a young man who really does Varane, seem to have তুমি the whole হাঁপার। world at his feet. Lamine Yamal, a player of barely matched potential and indeed of barely matched expectation. And the inevitable comparisons that go along with that, Peter. Are those comparisons justified? ও কি Well, from what কথা? I've seen of him so far, জিজ্ঞেস very করো much কি so. বলবে। There's pace and কি great কথা? technique, but the most এমনি outstanding quality about him is his আমার সাথে maturity, তোমার সাথে especially when it comes to সেটাই বুঝতে making পারছি the right আমি। decisions. That's what sets him apart for me. আই নো, Anyway. লতিফ তো না আমি তোমার মতো। And it's Cannavaro. নাথিং ভাই, And Trife! এখন আমি কথা বলতে পারছি না। Get it back. দাঁড়াও। Oh, what has happened here? Ronaldinho! He pondered over it, and that goes down as a chance missed. Well, it's a shame it ended up a little wasteful. They had the perfect opportunity to break লাস্ট away, নাম্বার আমি চেক and করব then they কিভাবে? go and do that. It's got to be a quicker transition. And now they can spring out of defence. Silvestre. Here's a man adored by many, even deified by some. A lot of space ahead of him. Bellingham! ভাই ডবল টাচের সমস্যা কি? Doesn't look too happy with টাচ that. হয় না কেন? And it's Messi. Out towards the flank. Not where it came from. That is a brilliant interception. Buffon with the clearance.
Cannavaro. To Messi. Elects to oh, good effort. Oh, the ball's in he goes again. He's scored! কি কথা ছিল এটা? And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Yeah, he showed great reactions there. Right place, right time, easy pickings. Tokyo Verdy have taken the lead. Well, this should allow them to be a bit more expansive, although they'll be wise to be cautious for now. নিকন আজকে আমার হারানোর জন্য প্র্যাকটিস করতে লাগছো নাকি বলো তো? Gerrard. Aimed beyond the defence. Tokyo Verdy really should be happy to let this half run out now and go again second. Picked out and he shoots! না রে ভাই, Well, now it's a race for the ball. এগুলো কি ভাই? ডবল টাচের সমস্যা হচ্ছে কেন? Gerrard. That's an excellent বুঝছি interception. বুঝছি, এই ম্যাচ আমার না। There will be 1 minute It's added ended up in time. no man's land. Aim forwards, and it's Bellingham. Messi. লাইক And for the first half, that's নেক্সট it ম্যাচ out. কি খেলতে পারবো? কোড র্যান্ডমলি দিব, আপনি একটু ট্রাই করেন। Industry or intent thus far, a little inspiration and inventiveness perhaps the only things lacking. And now, Tokyo Verdy please go turn in towards at the screen half-time for a with a special 1-0 lead. presentation featuring our guest performers Yeah, I like the today. fact that there was a genuine flow to this game as well as intent, but I can't help feeling that their efforts deserved that little bit more. Tokyo Verdy can be fairly satisfied then. It's so far so good for them, and it's 1-0 at the break. ওয়াইসি তোমার কি অবস্থা? চুপি চুপি প্র্যাকটিস করছে তাই না? ট্রাস্টেড প্রসিভ চৌধুরী কি ট্রাস্টেড? Dembele. Number So the 17. action resumes. Number 9. Well, my advice would be to Messi. keep at it. If you're doing well, keep it going. Number 18. Orange Duke. Number 7. Owen. Number Tokyo 10. Verdy come out this half somewhat altered. Substitution. I'll be fascinated to see how the change now affects their overall strategy. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? হাই হাই, খেলার মোডই নষ্ট করে দেয়, এই জন্য ফ্রেন্ডলি খেলতে ভালো লাগে না। ট্রাস্টেড স্টোর আমি কোনোটা স্পন্সর করি না ভাইয়া, আপনি খোঁজ নিয়ে দেখেন। আমি অবধি যে দুজনা আমার কাছ থেকে কিনে নিচ্ছিল, মানে আমাকে বলছিল আপু বিশ্বাস করে এসে হ্যান ত্যান, যাই হোক সেটা হচ্ছে ওই যে কিন্নি শপ স্টোর, কিন্তু দাম আপনার কাছে বেশি লাগতে পারে। আমি এ পর্যন্ত যে কয়েকবার অন্যজনাকে কিনে দিছি ওইখান থেকেই দিছি, এই জন্যই বললাম। হ্যাঁ, আমি আর ফ্রেন্ডলি খেলতাম না, মেজাজটা খারাপ করে দিচ্ছে। গেমিং শাহিন, ওয়ালাইকুম আসসালাম ভাইয়া, কি অবস্থা, কেমন আছেন? একটা ম্যাচ কি খেলে পারবো? ফাতেমা ট্রাই করেন। মুডের 12টা বাজে গেছে, কি মুভি দেখবো? কোন ইয়ার থেকে এই ফুটবল খেলেন? 24 থেকে। আমার নেট ভালো তাই না? আমি তো ভালো আছি। আচ্ছা, আইফোনের অ্যান্ড্রয়েডের লাইগা নাকি? হ্যাঁ, আইফোনের সাথে অ্যান্ড্রয়েডের খেলা পড়লে এই জিনিসটা হয়। আপু আপনার আইডিয়াতে আইডিতে কয় টাকা খরচ করছি? আমার যেগুলো প্লেয়ার আছে সব ফ্রি টু, মানে আমি আমার কয়েন জমায়ে পাইছি, টাকা খরচ করিনি। রকমই প্রবলেম আছে, আমার হবে না খেলা আজকে। টপ নোট স্কোয়াড। নিকন বললো যে নেটের সমস্যা। নিকন খেলবা তুমি? ইনভাইট দিবা তাহলে? কি করবা, খেলবা তুমি? আচ্ছা, লাস্টে আর একবার ফ্রেন্ডলি রে খেলবো, এটাও যদি ইউ লস দেখাই তাইলে আমি আর ফ্রেন্ডলি খেলছি না। হয় লাইভ স্ট্রিম অফ করে দিব, আদারওয়াইজ কোনো অপশন নেই।
আর যারা খেলছেন তারা আসবেন না, আমি আরেকবার বলছি। রেক্সা গেমিং, আলহামদুলিল্লাহ ভালো, আপনি কেমন আছেন? আমার এখানে 6 লেট লাইভ, Hello and welcome one নেট and ইস্যু all. The হয়তো বা atmosphere দিলে হয় building এরকম। very nicely here. Gorgeous, gorgeous evening. The skies are clear. The noise is fervent. The atmosphere frenetic. এফবিতে মেসেজ My দিছি। name's Peter আচ্ছা Drury, ঠিক and আছে, here's দেখবো my নি ভাইয়া। co-commentator for the game. It's Jim Beglin. Hello, Peter, and hello to everyone watching. For me, it's a real thrill to be here. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. We are just getting started. And here's Batistuta. That pass has been well intercepted. It's a really well-measured ball. Oh, now here's an interesting matchup. Jim, who do you pick out as the telling individual today? Well, this guy, এত নেট সমস্যা অপোনেন্টের, এই জন্যই বললাম ফ্রেন্ডলি খেললেই সমস্যা হয়, বুঝছেন? Takes the shot. It's loose and there's a race for the ball. eFootball ভাইয়া, ওইভাবে তো আমি খেলি না ফ্রেন্ডলি, বুঝছেন? ওইভাবে খেললে এখন সবাই আমার সাথে বলবে যে আপু তাহলে আনফেয়ার হইলো, সো ওইভাবে হয় না। And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Now it's Yamal, and he's managed to get free. Yamal! Oh, he's been caught napping. And it's Rodri. Goes for the shot! And the keeper has reacted পরে superbly খেলি না, there. এটাই তো Rodri সমস্যা, আমি যা actually লাইভে didn't do ফ্রেন্ডলি an খেলি, awful lot wrong, to be অন্য সময় আমি honest. এমনিতে ডিভিশনই খেলি না। Madrid গুনে win the গুনে corner. 7 আপ They're দেওয়া first. সম্ভব হয় না ভাইয়া, এত সহজ না। উনি ডিফেন্সের 3টা সিবি খেলাচ্ছে, তার মানে এই না যে তার ডিফেন্স খারাপ, ভালো বিদায়, কনফিডেন্স আছে বিদায়। And that should get the job done. And now a sudden chance to counter. Now it's Messi. He's beaten the last man. And Messi! Messi! Oh, that is beautiful! Oh, it really is a finish of the highest order. That really is quite fabulous. All his own doing. হ্যাঁ, After 26 minutes is number 9. So we have the first goal. Well, I guess this ought to make things interesting, Peter. No doubt the opposition will now be forced to play a more open and riskier game. Knocks it into space. Well, there is a look that says it all.
A piercing stare. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. Well, he's going to be disappointed with that. Yamal. And they've got a throw. হ্যাঁ না ওভাবে না যে আমি ওভাবে কথা বলি না কারোর সাথে Oh, it's Batistuta. Tries to pass it through. Rijkaard is always looking to break lines. Dembele. Now that's well seen too. বলার দরকার আছে And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. He has found the way through. ক্যামেরা ডুয়েল Yamal picks it up out wide. Yamal finds himself offside. মনটা নরম করে অ্যাড দিন মনটা নরম এলে তো সবাই বলবে বুঝছেন জিরো দিয়া দেয়া আছে 2 added minutes has been indicated. And he cuts out the supply. Gerrard. He's on it. Can he get away? That's the end of the first 45. And it's certainly simmered along nicely so কথা far. শোনা যায় না Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. Tokyo Verdy leading আমার কি by কথা one শোনা যায় না at the break. হ্যালো জিয়াদ বলো তো That was a decent 45 minutes of football. Plenty of signs that both managers can take a lot of encouragement from. I would say যে the একজন mood is বললো neither কই overly গেলেন negative nor positive. You still have to approach this like it's 0-0. এই জিয়াদের ওইখানে কি অবস্থা জিয়াদের কি সমস্যা হ্যাঁ জিয়াদ আগের থেকে বেশি Substitution on the field. Number 20. এখানে কেউ কোড টোড দিয়ে না ম্যাচ খেলার জন্য Number Away we 17. go again. Cantona. Number Tokyo 9. Verdy leading courtesy of the game's On only the goal. field. Number 18. El Hadj Number 7. রোদ্রি নাইস And it's Batistuta. And this is Torres. Substitution in progress. And needless to say, that deserved better. Fernando Torres. রাফি চৌধুরী আলহামদুলিল্লাহ ভালো আপনার কি অবস্থা So well. The gaffer won't let him forget that. Bellingham. Tokyo Verdy come out this half somewhat altered. Well, I think this is probably a good time, Peter, to make ambitious change. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Bellingham. Still just a single goal between the sides. Oh, that's superb. Oh, now he এ can ভাই get away with it.
ডাবল টাচ আছে, বল নিয়ে আগে চলে গেছে। কি He সমস্যা, earned his keep there. প্রপারলি আজকে ডাবল টাচ হচ্ছে না। Well, that is good. কত সুন্দর স্কোপ। Super running, sharp movement. Came up against a defender though who was ever so determined. Silvestre is always looking to play quality balls. Best will not want to lose out here, not against this opponent. Well, he's certainly called it Dive there as a out. free kick. Well, that looks like a final warning, still no card. মেসি পিপি প্লেস ডার্ক শ্যাডো ওয়েট। ওহো, তখন আরেকজন চাইছিল। একটা ম্যাচ গেম খেলবো, ওহি র্যান্ডমলি কোড দিব, আপনি ট্রাই করেন আসার ভাইয়া। জি ভাইয়া বলেন, ই Final ফুটবল। checks on the touchline. আমি বললাম ভাই, ওই Change. ছাড়া কোনো ওয়ে নাই, Taka. এভাবে আমি খেলি না। So Jim, what are you thinking? Well, it's approaching that time where you have to decide whether you stick or twist, Peter. I'm inclined to think the latter, but the boss probably has quite a few things which he has to factor in yet, so let's see. Shot, surely! And it's in! Nusu খান, হ্যাঁ। Two up now, and they are cruising. A truly wonderful strike, decorated with dip. 6-7 সেকেন্ড লেট কি করে জানি না, তবে এইটার আমি কেমনে বলি, ডিলে হতে পারে, সবারই কি লেট হচ্ছে? Absolutely impeccable. Tokyo Verdy are sitting pretty, 2-0 up. Well, now's the time you can afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. Madrid can breathe again, just. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. Lovely pass, but can he get there? Look at the space here. আই এত ইজি গোল মিস। আরে ভাই He had in mind that was কম not হতো। it. Oh, good spread. And that has left him in a heap. The final 5 minutes. Not where it came from. Nicely weighted ball. বুম, তোরই হলো না। Well, now it's a race for the ball. And that has put paid to that. আরে রং পাস, রং পাস। Batistuta. 2 added minutes has been indicated. Mohamed Salah making good progress on the right-hand side. হোগা গোল, হোগা গোল, হোগা। Added time is up. And there goes the whistle. আপু ডিভিশন 2 তে আছে, এখন What a আপডেট হওয়ার পর satisfying কোথায় নামবে? performance. A performance নামাবে at times of 3 তে, determination and occasionally magic. 3 না Simply, 4 they আই had থিংক। all the right answers. Please join me in wishing How do you all look the back best on the to game members then, ডিভিশন of কতই We আছেন? just saw a team একই। winning by playing to their strengths. There was a clear picture of what they set out to do. Which national team do you support? আমি এই ব্যাপারে কোনো কথাই বলতে চাই না। রেটিং কত? 82 সামথিং মনে হয়, 82,000 এরকম না, দেখলাম খেয়াল নাই, মানে আমি খেয়াল করিলাম নাকি। হুম, 82,000।
করছি লাইভে আসার আগে, একটাও দেয়নি। 2024 শাফিন সাইদ দিবে না কিছু হুদাই। আই নো। বিগার বিগার আমি জানি কিছু পাবো না, মারলাম ওটাই। আর নাই কয়েন, ফকির আপাতত। এই প্রথম কয়েন কিনছিলাম। দেখেন পজিশন হিসেবে মারছি, খুরামের এই পাশ থেকে এই পাশ থেকে দিছে, প্যাট্রিক ভিয়েরার এই পাশ থেকে দিছে। ইয়া কই দেশিলি কোথায়, কি জানো না আমার, দেসাইলি এরও এই পাশ থেকে, মানে কানের গোড় এই পাশের ওই পাশ থেকে দিছে, দিবে না। আই নো। মেসি পিপি, ওয়েট ওয়েট ওয়েট, ভাইয়া আমি আমি কিনে নিছি কারো কোনো ওয়েবসাইট বা কোনো কিছু থেকে না, একজন বাইরে থাকে সেখান থেকে নিছি, তার নিজস্ব কার্ড দিয়ে। যাই হোক দেখাচ্ছি, পিপি দেখাচ্ছি, একটু ওয়েট করেন। মাথা গরম হওয়া স্বাভাবিক। ওকে চলেন মেসি ট্রেনিং দেখাই দিই। হ্যাঁ হ্যাঁ মেসি পিপি, ওয়েট। ভাই একজন মানে বললেই কি অন্য ইন্টেনশনে চলে যাওয়া হয় নাকি? মানে দুনিয়াত কি অন্য কোনো কিছু আর সম্পর্ক থাকতে পারে না? বড় ভাই হতে পারে, কে এখন সেটা আমার বলতে হবে বলেন? এটা তো মেসেজ দিলাম। হ্যাঁ না, আমি কিনে দিতে পারবো না ভাইয়া, এটা আমার তার কাছ থেকে তো তার টাকা দেওয়ারও একটা ব্যাপার আছে, ওইভাবে আমি, বুঝতে পারছেন আমার, মানে বলছি তো আমার নিজের হইলে আমি বলতাম যে হ্যাঁ দেন কিনে দিচ্ছি। স্ক্যামার এখন তো থাকবেই, বাট অনেক ট্রাস্টেডও আছে, আপনি চাইলে ওই যে ইপ্তি ভাইয়ের ওইখান থেকে নিতে পারেন, এগুলো কিন্তু ট্রাস্টেড। তারপরে রাফা ভাইয়ের যে হচ্ছে ওয়েবসাইট স্পন্সর করে ওইটা দেখতে পারেন। আর কি, আর সবচেয়ে বড় ব্যাপার, আপনি যদি বাংলাদেশি হয়ে থাকেন, আপনার যদি রিজিয়ন বাংলাদেশি হয়ে থাকে, তাইলে আপনি নিজেই কিনতে পারবেন, মানুষের কি দরকার। আপু পিপি দিয়ে ডিভিশন পুশ দেন, পেপ দিয়ে বলতে থ্যাঙ্কস ফর পিপি, মোস্ট ওয়েলকাম। এটা কি চেঞ্জ করছেন নাকি আগেরটাই আছে? কি চেঞ্জ করছে? রাফারটা ভুয়া? আমি রাফা ভাইয়ের ওইখান থেকে একবার নিয়েছিলাম, ভুয়া তো হয়নি, মানে আমি না, তো আরেকজনকে কিনে দিছিলাম, আমি যখন হচ্ছে আপনার ইয়ে দিলাম, গিভওয়ে দিছিলাম তখন। বিডি সার্ভার তো কিভাবে নেবো? ও আপনার বিডি সার্ভার, তাইলে তো মানুষের কাছে যাওয়াই লাগবে না, ওই যে মিস্টার ঘোস্ট, আপনি হলো কোডা শপ সার্চ দেন, ওরা হলো আপনার কোনামিরি ওয়েবসাইট অফিসিয়াল, ওইখানে আপনার জিমেল মানে যেটা ওইটা দিয়ে লগ ইন করতে হবে, গেমের যেটা পাসওয়ার্ড আর গেম ওটা, ওইখানে আপনি নিজেই হলো বিকাশ নাম্বার দিয়ে আছে, বিকাশ থেকে দিয়ে কিনতে পারবেন। বুঝছেন? আপনার ডেম্বেলের স্পিড কত, অ্যাসেলারেশন কত দেখাচ্ছি, একটু ওয়েট করেন। ওটা সব ভালো, হ্যাঁ ভালো, অবশ্যই অফিসিয়াল, ওইখানে কোনো ফেক কোনো কিছু নাই। সায়ন ভাই আপনি একটু লিঙ্কটা দেন তো। বাই বাই ইসমাইল ভাইয়া। ডেম্বেলে স্পিড সবকিছু দেখাচ্ছি, আসুক, যে যে খেলছেন তারা আসবেন না।
নিকনকে হয়ে যাওয়া লাগবে, আল্লাহ মোর খোদা। নিকনের নাম দেখেই বোঝা যাচ্ছে যে ওর সাথে তো কোনো কিছু পসিবল, মানুষের কোশ্চেনও কেমনে হইতে পারে। পাইতেছি না, পারতেছি না আসতে। আচ্ছা বুঝছি, কিসের চাইলো যেন, ডেমবেলের দেখতে বললো, স্পিড অ্যান্ড অ্যাক্সেলারেশন। চলো দেখে আসি কত। 97, 99। 5-6 সেকেন্ড লেট হইতেই পারে, সমস্যা নেই। কি যেন, মিস্টার ঘোস্ট আপনি একটু দেখেন, লিঙ্ক দিছে একটা এসকে বট নামে, যেটা সেটা দেখেন, ওইটা থেকে পারবেন। তার জন্য তো আসতে পারতেছি না। ও আচ্ছা। বুঝতে পারি। এখন আমি কি করতে পারি বলেন, অন্য জায়গায় তো ডিলে হচ্ছে না, তাহলে আপনার সাথে ডিলে হচ্ছে। থ্যাংক ইউ গাইস। আমি দেখিনি কয়টা লাইক হয়েছে, মাত্র দেখলাম। 100টা লাইক ফিল আপ করে দেওয়ার জন্য সবাইকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ। অনেকদিন পরে আপনার স্ট্রিমে আসলাম, এক্সাম চলে। নাসির হোসেন, ওয়েলকাম ভাইয়া। পরীক্ষা কেমন হচ্ছে আপনার? ফ্রম হোয়েন ইউ স্টার্ট ইউটিউব স্ট্রিমিং? 1 বছর হচ্ছে। আমারে এফবি গ্রুপের লিঙ্কটা দেন কেউ। তুমি ওই যে ওয়াইসি, তোমার তো নিকন বা যে ইয়াদের সাথে কথা বলো, তুমি ওইখানে বলো, ওই লিঙ্ক দিয়ে দিবেনি, কম হয়ে যায়। আমার কালকে এসএসসি পরীক্ষা, তাও বসে আছি। আল্লাহ, পরীক্ষা দেন। কালকে কি পরীক্ষা, আইসিটি নাকি? কি পরীক্ষা কালকে? কালকে এসএসসি কি পরীক্ষা? আইসিটি না? হুম। আচ্ছা বুঝলাম না, শনিবারেও পরীক্ষা কেন নিচ্ছে? আপনি কি অ্যাড করবেন? অ্যাড করবো মানে তো অ্যাড, ও আচ্ছা। ওভাবে আমার তো ফুল ফ্রেন্ড, কি আর বলবো, সিলভাস্টিয়ান ব্যারন টিপিটা দিয়েন। ডার্ক শ্যাডো ওয়েট করতে হবে। আচ্ছা দেখাই দিই এই ফাঁকে। আচ্ছা, আমি এইভাবে দেখানো থাকে, আমি একটা কথা বলি। সেটা হচ্ছে পিন কমেন্টে দেখবেন যে প্লেয়ার প্রোগ্রেশন আছে, ওইখানে লিঙ্ক দেওয়া আছে, আপনারা ওইখানে গেলে সব প্লেয়ারের পাবেন। আপনি কোন সার্ভারে গেম খেলেন? ব্রাজিল? পার্সোনাল ভাবে কোড দেওয়া যায়, একবারও আসতে পারছি না। এই তো আপনাকে যদি আমি পার্সোনাল ভাবে দিই কোড, তাইলে এখানে হচ্ছে, মানে কি বলবো, যুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে। আচ্ছা, ওনার মনে হয় কোনো সমস্যা আসছে না, আরেকবার কোড দিচ্ছি। কোয়েশ্চেন ফাঁস করে দিলাম। কালকে আইসিটিতে চ্যাপ্টার 3 থেকে 2টা সেই কোয়েশ্চেন ফাঁস করছো, তো সবার জন্য অনেক হেল্পফুল হইলো। কালকে এক্সাম কিন্তু পড়তে বসি না। তার মানে আপনি অনেক ভালো স্টুডেন্ট, অনেক মানে রিভিশন দিয়ে সব শেষ, এই জন্য। জুনায়েদ হোসেন, আসলে বুঝি না আমি, যারা কমেন্ট করে তাদের আমি নাম খুব কম দেখতে পাই গেমে আসে। আই থিঙ্ক যারা ওয়াচ করে কিন্তু হচ্ছে কমেন্ট করে না, তারাই আসে, এরকম। কয়েকবার ট্রাই করেও পারলাম না, কি করার। আরাফাত, আলহামদুলিল্লাহ ভালো, আপনি কেমন আছেন? সেম ফরমেশন খেললে একটা প্যারা, সো সেম ফরমেশন খেলা যাবে না।
আজকে ভার্সেস করে ছাড়বেন, আমি মনে হয় এর লাস্ট ম্যাচ কি আপনি ভার্সেস করে ছাড়বেন। এনি পার্সোনাল কোয়েশ্চেন্স এর অ্যান্সার দেন, লাইক হোয়াট ডু ইউ লিভ, হোয়াট ডু স্টুডেন্ট অর এনিথিং। ওকে, দুইটারই অ্যান্সার দেওয়া যাবে, সমস্যা নেই। আমি রাজশাহীতে থাকি, মানে আমার বাসা রাজশাহীতে, আর হ্যাঁ আমি স্টুডেন্ট, ক্লাস 2, পিঙ্ক মাস্টার। Thanks for the intro, Peter. বাতিস্তুতা নাই রে ভাইয়া, ও মাই গুডনেস, প্রথমেই ভাই ফ্রেন্ডলি খেলছি, ডাবল দিলে আমি প্রেস করাই যাবে না। These fans love their football and we're about to be dished up a feast of it. So we're very much on the way now. Out towards the flank. The less said about that pass, the better. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Nice interception. His positioning was spot on. Now it's Cantona. Jim, who do you reckon is pivotal? Yeah, Virgil van Dijk. He's just about unbeatable in every department, Peter. He's strong, he's quick, he's totally dominant in the air, and what's more, he seems to really love a tussle. His passing's good too, and he never seems to lose it in important areas. I'd expect this team to notch up a lot of clean sheets with him on board. No argument from me on that front. It's easy to see how his presence alone affects both sides. Bellingham. And he welcomes it in. Cantona! And again! Oh, গোল হয়নি। upright. So it is still 0-0. And it's Batistuta. Pass is coming off in quick succession here. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Silvestre is looking to influence the game from out wide. Bellingham. হ্যাঁ, নিজে নিজেই পড়ে গেল। That's put pay to the danger. Akanji. Well, a goal here just before half-time could mean a great deal. Xabi Alonso. Now it's Kimmich. And this is Xabi Alonso. Takes a shot! Goal! I think this is a very welcome time for a goal, Peter. There was a momentary drop-off into defence, and he was just too good a player to miss that. A special talent has given us all a very special memory. That is glorious, as if he picked it up and put it there himself. Oh, that's an incredible shot. The dip and the curl he managed to get on it. Impeccable technique, Peter. Absolutely. And that is the end of the first half. Well, it's certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it. তোমার and it's all still ইন্ডিভিজুয়ালে very much up for প্রথম grabs. দুইটা অ্যাটাক লেখা Verdi go in at half-time আমার আসে না কেন? against মানে Chase. ওইখানে তো অপশন আপনারও থাকবে, কেন থাকবে না? Peter, things have never really got going, but at least this will be a good time to reflect and regroup. I can see if ফার্স্টের দুইটা অ্যাটাক because অ্যাটাকে whatever 1-2 they থাকবে, do, কেন থাকবে না? it আপনার just কি hasn't gelled. আলাদা? এই না So রেডি that হবে was না, the first half, কথা and we বলতে will be বলতে। back with the second half shortly. না তো উলির ব্লিচ ভালো এর থেকে। চলো ল্যাঙ্গুয়েজ চেঞ্জ করেন, ইংলিশ ইউএসএ দেন, তাহলে অ্যাটাক লেখা আসবে। ও আচ্ছা, ওইখানে মানে ইউকে করা আছে নাকি ইংলিশ শুধু করা আছে? আচ্ছা, দুইটা ভার্সন থাকে। আমি শুধুমাত্র জানতাম ওই যে গোল প্রচারের ওইটা, So into the second এই half. অ্যাটাকেও যে চেঞ্জ আসে এটা আমি জানতাম না। Well, I think
Look, in these চেঞ্জ circumstances, করে it's নিলেও all বলতে about পারবো। how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible. এটা একটা কথা, এই Goal! ডবল ডিফেন্স অন করলে খেলার এই 12টা বাজে। And look what it means to them. সমস্যা নাই, This is ফ্রেন্ডলি a ম্যাচ, position কি of হবে genuine strength now. ভাই, ফ্রেন্ডলি খেলতে আসেন And he stuck তাও it ডবল away ডিফেন্স as অন if করে, কি laser ভাই guided. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't ডিভিশনে even কি look at the করবে এরা? goalkeeper. Argentina are sitting pretty, 2-0 up. Well, that's a real psychological weight off the shoulders, I think. It's a very different game now at 2 up. That's a risky ball, you've got to say. Messi. It's a pretty loose pass. There's no doubt it's a long way back, but they can at least give us something to believe the gap might be closed. Now it's Owen. And this is Owen. He's been bundled over, that is a foul. Oh, no messing about, What? it is red. Well, it looks like he's picked up a bit of a knock from that challenge. Well, Jim, I suppose that was the only possible outcome in the circumstances. Well, Peter, I don't think he even had time to blink. This is just a spontaneous reaction. Do you follow any other football YouTuber from BD India or any other country? হ্যাঁ, অনেক ইন্ডিয়ার টম বয়, লায়ার্স এফসি, তারপরে হচ্ছে গড সিং, ভাগ্যটা রয় নাকি কি যেন আরেকটা মেয়ে আছে সার্কাটাম, তারপরে হচ্ছে উলফ গেমিং। বাংলাদেশের তো কম বেশি, ওয়েট আমি একটু ফেক একটা নিই। বাংলাদেশের হচ্ছে বাংলাদেশে খুব, মানে ইন্ডিয়ায় যেরকম সবাই রেগুলার করে এরকম বাংলাদেশে খুব কম আছে। হ্যাঁ, উপর দিয়ে উঠে চলে গেছে। Too happy with that. Hunis certainly knows that he's missed a real chance there, but he can't dwell on that. আপনার এই কথা বলছেন না, অনেকে দেখবেন যারা ফ্রেন্ডলি খেলছে তারাই কো-অপে চলে আসে। Gerrard gathers from the goal kick. Argentina are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter-attack, and that seems to be the plan. No, that's been intercepted. And he has slightly undercooked that one. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. And he's lost his match. Chance! Relentless! Just relentless! And they are disappearing out of sight. One sweeping move executed with deadly efficiency. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. Joe! What a save from Peter Schmeichel! পিং মাস্টার, লং বল কাউন্টার বেস্ট। And we have our very first corner. বাংলাদেশে আপনার হচ্ছে স্ট্রিমিং যারা করে, যেরকম হচ্ছে রাফা ভাই, তারপরে হচ্ছে কি বলে ইপ্তি ভাইয়া, করতো এখন বন্ধ আছে, আর ইখানস ভাই মাঝে মাঝে করে, মাঝে মাঝে হয় না, থাকে না, ওনারা ব্যস্ত তো। তারপরে হচ্ছে আর কে স্ট্রিমিং করে বাংলাদেশে? কত আনএমপ্লয়মেন্ট হলে এখানে? হিয়াম গেমস তো স্ট্রিমিং করে না। আমিনুল ভাই স্ট্রিমিং Corner করে number 2 খুব, then. মানে ফেসবুকে আই থিঙ্ক বেশি করে, ইউটিউবেও দেখি, আমার দেখা হয় না ভাবে। উনি রাতের বেলা আসে, ওই সময় আমি নিজেই লাইভ স্ট্রিমে থাকি। Tokyo Verdy are looking to go forward now. Good running, strong and purposeful. And the shot! Well, now it's a race for the ball.
সিরিয়াস ম্যাচ খেলবো একটা আপু, বললাম তো রাফা ভাইয়ের নাম তো আমি বললামই। আশিক ই ফুটবল আমি চিনি না ভাইয়া। Hefty challenge, but fair enough. জিসান ভাইয়া প্যাক ওপেনিং। And now they can spring out of defence. ওহো আচ্ছা, Not the best distribution from the keeper. Lovely pass, but can he? And the shot! ওয়াও নাইস, And there's a goal. গোল হলো না। আচ্ছা আপনি একই এসএমএস তানিয়া, একই এসএমএস কেন বারবার স্প্যাম করছেন কেন? He has found the way through. That was lovely, that. And a chance! And that's a sharp finish. The lightness of step, the sharpness of চালুন, movement, the আপনি একটু certainty ওয়েট of করেন, আমি finish. আপনাদের বলছি কিভাবে ওইটা অ্যাটাক আসবে অফেন্সিভ থেকে। একটু ওয়েট করেন। Composure to score is another. So could they be onto something here? Gerrard looking for the chance to skim one in from range. Van Dijk. Passing is crisp and sharp. He's played it back. 6 added minutes has been indicated. And it's De Bruyne. Haaland. That's an excellent interception. Best. Well, he's going to be disappointed with that. Now it's ভাই Haaland. কত বড় ম্যাচ এরা, 6 মিটার ম্যাচ নাকি 10 মিটার ম্যাচ খেলছি আমি। Silvest. আচ্ছা যাই হোক, শেষ হয়েছে। And that's that. আচ্ছা আমার এই জাস্ট একটা প্রশ্নের উত্তর দেন, আপনার অফেন্স অ্যাটাক সেম বাট ল্যাঙ্গুয়েজ ফরম্যাট চেঞ্জ। হ্যাঁ একটু আমি জাস্ট একটা কথা বলি, সেটা তাহলে বুঝবেন। But the result is one that আমি will make ম্যাচটা them ক্লোজ suffer. করে দিই। ল্যাঙ্গুয়েজের কি সমস্যা সেটাও আমি বলে দিই। কোন ফরমেশন, আমি ডিভিশন 3 এর উপরে উঠে পারতেছি না, অ্যাটাক প্রবলেম। প্লেয়ারও লাগবে, ফরমেশন তো হয় না, মানে ফরমেশনের থেকে দরকার কোন ফরমেশনে কোন প্লে স্টাইলের প্লেয়ার খেলাবেন। এখন কথা হচ্ছে এই যে আমি মনে করেন এই জিকে সরি এই এলবি কি অ্যাটাকিং ফুলব্যাক, দেখবেন অনেকেই বলে অফেন্সিভ ফুলব্যাক। অফেন্সিভ মানেই অ্যাটাকিং, সেম জিনিস বুঝছেন, আর ডিফেন্সিভ মানে ডিফেন্সিভই, ঠিক আছে। তো এই যে অ্যাটাকিং লেখা আছে এখানে যদি অফেন্সিভ ফুলব্যাক কেউ বলে তার মানে কি ওটা কোনো আলাদা? ওরা আলাদা না, ওই সেম স্টাইল, শুধুমাত্র ল্যাঙ্গুয়েজ ভ্যারিয়েশন। তো আমার ওইখানে অ্যাটাক 1-2 দিয়ে আছে, আপনার অফেন্সিভ দিয়ে আছে। আপনার শুধুমাত্র এক্সট্রাসে যাবেন, গেমে যাবেন, আমার হচ্ছে ইংলিশ করা আছে, আপনার মনে হয় ইংলিশ ইউএসএ করা আছে। তো আপনি শুধুমাত্র ইউএসএ থেকে ইংলিশ করে দেবেন, মানে এখানে ব্রিটিশ আর হচ্ছে আমেরিকানের ওই ভ্যারিয়েশন আছে, দ্যাটস ওয়াই আপনার এই ল্যাঙ্গুয়েজটা আলাদা দেখাচ্ছে। আমার কাছে ভালো কোনো পেট সেভ নাই, ফ্রি বাতি ওয়েন CR7, কিন্তু অপোনেন্টের ডিফেন্স ব্রেক করতে পারে না, তাই কি করা যায়? কেন আমিও তো ওয়েন খেলাচ্ছি, বাতিস্টুটাও তো ভালো খেলে, আবার কি আর CR7 এর কোন কার্ড? ওয়েন আমার কাছেও তো ওয়েন আছে, দেখছেন তো, ডিউপে খেলায় ওয়েনে খেলায়। তো যদি কষ্ট করে টিপস দিতেন তাহলে একটু ভালো হতো। ভালো আর কি আমার জীবনে। আচ্ছা কি খবর রোহন ভাই? এই তো আমার আলহামদুলিল্লাহ ভালো। আচ্ছা এখন কথা হচ্ছে ফরমেশন লং বল কাউন্টারের জন্য আপনি খেলাইতে পারেন 4-3-2, না হলে খেলাইতে পারেন 4-3-1-2, আমি যেটা খেলাচ্ছি এখন। তো এখন আপনার ডিফেন্স যেহেতু সমস্যা, আমি বলি আমরা কেন যাইতে পারি না ডিভিশন 3 থেকে 2 এ। এটা প্রথমত রিজন হচ্ছে আমাদের ডিফেন্স খুবই খারাপ, কারণ ডিফেন্স অপোনেন্ট ইজিলি ব্রেক করে দেয়। পিওর একবারে রাজশাহী অ্যাকসেন্টে কথা বলতে পারবো না ভাই আমি। বাতিস্টুতা হচ্ছে একটা প্লেয়ার, রান মেক করে না, কিছু না। আচ্ছা আমার কাছে তো বাতিস্টুতা নাই বলতে পারবো না, বাট ওয়েন বেস্ট আমার কাছে, ঠিক আছে। এখন আমি বলি, এখন আপনার
আপনার আইডিটা নাম কি বলেন তো? আমার লাইভ স্ট্রিম আপাতত আর খেলবো না, আই থিঙ্ক অনেক বাজে, খাওয়া দাওয়া করতে হবে, আমি খাওয়া দাওয়া করি নাই, ফোন চার্জে দিব। ঠিক আছে। আরে অনেকক্ষণ আগে আমি 106টা লাইক দেখছি, এখন 9টা দেখছি, এত কিপটামও করেন কে লাইক দিতে? লাইভ স্ট্রিম দেখছেন, একটা করে লাইক দিলে কি সমস্যা? হ্যাঁ, ওয়েন লাথি মেরে ফেলা দেয়, ঠিকঠাক প্রপারলি ইয়ে দেন। কই আপনার কাছে ওয়েন তো নাই, আপনিই বললেন। এটাই কি আপনার আইডি? না না, আরেকটা কারণ আছে, তাজের আই থিঙ্ক মনে করো তাজের অ্যাকাউন্ট অন্য জনের কাছেও দেয়, আমি শুনছিলাম অনেক আগে। তো এখন হয়তো ওর কাছে নাই। কোন ফোন দিয়ে খেলেন? আইফোন 14 প্লাস। ওয়েন লাইক সাবস্ক্রাইব কর। এ ভাই পিঙ্ক কি যেন মাস্টার, কই গেলেন? সরি, মিক্সড করে দিয়েছি। আমি চেক করছি, একটু ওয়েট করেন। এই চাল্লু না কি যেন নাম। নো ওয়ান ক্যান ডিস্ট্রয়, নো, সবগুলোর নো ওয়ান, সরি हो गया ডিস্ট্রয়। আমি কোনো রিভিউ দিচ্ছি না, আইডি দেন না প্লিজ। আপনার তো কোনো অ্যাঙ্করম্যানই নাই, আপনার ডিফেন্সের মেন কাঠামোই হচ্ছে অ্যাঙ্করম্যান, যেটা ঠিকঠাক রাখবে। তারপরে এলবি আরবির মধ্যে কোনো, আপনার বুঝতে পারছি আপনার অ্যাকাউন্ট ফ্রি টু পি, ঠিক আছে। দেখেন ভাই, এই আইডিতে এখন আপনার এক্সপেকটেশন ওয়ানে যাওয়া একটু টাফ, ঠিক আছে। প্রচুর খেলতে হবে। আপনি একটা কাজ করবেন, আপনি হলো এলবি আর এলবি বা এলবি থাক, আরবি কে হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল ইনস্ট্রাকশন দিবেন, ডিফেন্সিভ দিয়ে রাখবেন। আর আরেকটা হচ্ছে ডিপ লাইন দিয়ে রাখেন। আপনি তো এখানে হচ্ছে মার্ক ইউনাসেক দিছেন ডিএমএফে, ওই তো সিবি খেলে, ডিএমএফে আর কারে দিবেন? কার্ড নাই তো ওইরকম, কি বলবো আপনাকে বলেন, আপনার কার্ড নাই তো ঠিকঠাক, বুঝছেন। আপনি কি গ্রাফিক্স দিয়ে খেলেন? না, গ্রাফিক্স দিয়ে খেলি না, মানে পিসির গ্রাফিক্স কার্ডের কথা বলছেন না? এখন তো দেখছেন আমার আইডি, দেখেন। ভাইয়া আমি চলে যাব, খাওয়া দাওয়া করবো, ক্ষুধা লাগছে, হ্যাঁ। এখন যদি এখন যদি আমি দেখতে লাগি, এখন কমেন্ট পাই, বিশ্বাস করেন কতগুলা দিয়ে হবে। সালা, তা কা জোসনা, হ্যাঁ, উইঙ্গারের হচ্ছে সালা ভালো, কিন্তু আপনি তো ওই ফরমেশনে খেলানোর মতন কেউ নাই। আপনি তো একটা রাইট উইঙ্গে খেলাবেন আর একটা লেফট উইঙ্গে খেলানোর মতন ভালো প্লেয়ার থাকা লাগবে। দেখেন আমি এখন কোনো রিভিউ দিব না প্লিজ, খাওয়া দাওয়া করবো, ক্ষুধা লাগছে, ফোন চার্জে দিব, চার্জ নাই। গোল একটা খাই মাত্র, কিন্তু একটাও দিতে পারে না, আমার অবস্থা খুবই বাজে হয়ে গেছে। রোমেরোর ট্রেনিং দেখেন, পিন কমেন্টে আছে, ওইখানে যে দেখেন প্লেয়ার প্রোগ্রেশনের লিঙ্ক দেওয়া আছে, ওইখান থেকে কালেক্ট করেন। রাসেল আহমেদ আলহামদুলিল্লাহ কাল। রোহান ভাইয়া প্লিজ দেখেন, আপনি এখন বললেন না আমি কারো আইডি এখন দেখবো না, আমি জাস্ট উনি অনেকবার ধরে বলছে যে 3 থেকে আসতে পারে না, দ্যাটস ওয়াই আমি আপনার আইডি আমি তো কখনোই না দেখা করিনি, করছি না। মেহেরাবার চেষ্টা, আশরাফুল মানে
ফোনে কতক্ষণ গেম খেলা যায়? 100% চার্জ দিয়ে। আমি লাইভ স্ট্রিম করছি কতক্ষণ? 2 ঘন্টা। ফোনে চার্জ ছিল 80-র মতো, এখন 36% আছে। 100% দিয়ে আপনার 4 ঘন্টা তো হয়ে যাবে। আপনি ডিভিশন 1 রান করছেন, 48,000 র্যাঙ্কিং, আর কি বলতে যাচ্ছেন? ধন্যবাদ। এই আইডিতে আমি কি বলবো বলেন? বলেন আমাকে, জাস্ট বলেন। ভালো অ্যাকাউন্ট, পেড কার্ড, বিগ টাইম কার্ডও পেয়ে গেছেন, কি সমস্যা আপনার? আপনাকে তো আমার কোনো সাজেশন দেওয়ার অপশনই নাই। হ্যাঁ, আইফোন। কি বলবো এখন বলেন, রোহান ভাই বলেন। কি কি চেঞ্জ করবেন? জিকে কষ্ট করতে খেলা কষ্ট করতে 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 খেলায়েন। আর যেহেতু এই যে হচ্ছে আকাঞ্জি হচ্ছে উঠে গেছে, আপনি চেঞ্জ করেন করে অ্যাডামে খেলান ওখানে। আরবি এলবি থুরাম, সরি মালদিনি এলবি, এএলবি, আচ্ছা ঠিক আছে। আর গুলিটকে এসএসএ খেলান, আর একটা সিএফ এ খেলান হচ্ছে আপনি এমবাপ্পেরে। আর এএমএফ এ যদি খেলাতে চান বেলিংহাম খেলান, সমস্যা নেই, বা সিএমএফ করে হচ্ছে 4-3-1-2 এটাও করতে পারেন। মানে হ্যাঁ, 4-3-3 বা 4-3-1-2, বুঝছেন? আমি রিভিউ দিচ্ছি না প্লিজ। র্যাঙ্ক কি বলতে? আমি রিভিউ দিচ্ছি না। ভাত, হ্যাঁ হ্যাঁ খাইতে যাব আমি এখন, আবার কালকে আসবো। কালকে, আচ্ছা কালকে হচ্ছে কালকে রিভিউ দিব প্লাস ফ্রেন্ডলি খেলবো, ঠিক আছে? কালকে রিভিউ প্লাস ফ্রেন্ডলি। ওকে, ধন্যবাদ। রাগার জন্য অনেককে অনেক ধন্যবাদ। ওকে, সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, আল্লাহ হাফেজ। কালকে আসবো। কালকে খেলা আছে কয়টার সময়? কালকে খেলা একটু, একটা মিনিট। আল্লাহ হাফেজ দেওয়ার পর সব করে একটা করে কোশ্চেন কেন করেন বলেন তো? কালকে হচ্ছে কয় তারিখ? 10-11 তারিখ। কালকে কোনো খেলা নাই, তার মানে রাতে আসবো। যদি কারেন্ট থাকে তাহলে 9টার দিকে আসবো। ওকে, আপনাদের অ্যাকাউন্টে যদি কেমন কি প্লেয়ার চেঞ্জ করার এরকম কোনো সমস্যা, আমি বলি আপনারা একটু কথাটা কাইন্ডলি শুনেন। কালকে তো রাতে খেলা, মানে 12 তারিখে খেলা। কালকে 11 তারিখ হচ্ছে, 11 তারিখে তো কোনো খেলা নাই। আজকে তো খেলা আছে একটার সময়। এখন কথা হচ্ছে, আমি একটা কথা বলি শুনেন, জাস্ট সবাই যারা যারা আছেন। আচ্ছা বলে গেছে সবাই, রাগ করছে, আচ্ছা ব্যাপার না। যদি কারো অ্যাকাউন্ট নিয়ে সমস্যা থাকে যে কোথায় কোন প্লেয়ার খেলাইতে হবে, ইনবক্স করেন, আমি চেষ্টা করব রিপ্লাই দেওয়ার আজকে, ঠিক আছে? এই তাহলে থাকেন, টাটা।